Yes, dear students, in the last class we already studied the concert part 1, Ravi Shankar's Guruji's and Smita and Anant. Why was Anant suffered from cancer? What does the doctors says? We are all studied in the last class. Today we have continued 10th standard English lesson, the concert part 2. Part 2. Okay? Yes. Shall I start? Yes. See the textbook. I read the lesson, paragraph 10. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, our brother smiled and said, "Enjoy yourself." Though the words came out in painful gasp, "Lucky you." Sitting beside our father in the gallery, Smita heard as in a dream the thundering welcome. The audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow, painful, plaintive notes, the fast, twinkling ones. But all the while, the plan she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Ananta's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end and the audience gave the artists a standing ovation. A large, mouse-tailed man made a long, boring speech, then followed the presentation of bouquet, then more applause, and the curtain came down. The people began to move towards the exits. Now was the time Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert. To help carry bucket and teacups and instruments. He was there, standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Ustad Ala Raka. Underline the sentence, Ustad Ala Raka. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up
and standing before them. Her hands folded. Oh, sir, she burst out. Yes, he asked questioningly but kindly, and her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home, and of how she longed to hear him and the Ustad play. Little girl, said the moustached man who had made the long speech, Pandit is a busy man. You must not bother him with such a request. But Pandit Ravishankar smiled and mentioned him to be quiet. He turned to Ustad Sahib and said, what shall we do, Ustad Sahib? The Ustad moved the wad of pan from one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. Yes, Pandit Ji replied. It's settled then. It was a very excited Smita who came home late that night. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Did you hear him? He whispered. I did, she replied, and I spoke to him. And he will come tomorrow morning with the tabla, Ustad, and they will play for you. And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw the two men getting out of a taxi which pulled up outside the block. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. Underline the sentence. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. Okay? Yes. Pandit Ravishankar and Ustad Alaraka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great and beautiful happiness as life went out of him, gently, very gently. Okay? Yes. Welcome to the glossary. Today's this lesson, glossary, content meanings. Enchantment. Enchantment means a feeling of a great pleasure. Feeling of a great pleasure. ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Wizard. Wizard. A person who is especially good at some art or achievement. ಯಾರು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತರನ್ನ ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಜಾರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರುಜಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕರಿಬೋದು, ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Bother means trouble or worry. Trouble, ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವುದು. Bother about it. Yes, block means ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A tall building that has flats. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್. ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert. Next day ಏನಾಯಿತು, her father, Smita and her father went to the concert. Which place? Shanmukananda Auditorium. Yes. Her brother smiled and said, ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ and see her sister, his sister, and told, enjoy yourself. Though the words came out in painful gasps. Lucky you. ಬಹಳ ಪೇನ್ ಇಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, enjoy yourself, you are lucky. This is the greatest chance in your ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಕ್ಕಿ. ಬಟ್ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ came out a painful gasp. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. He told her, you are lucky. Yes, sitting beside her father in the gallery. Smita and her father go to the concert. Sitting beside her father, Smita heard as in a dream the thundering welcome of the audience gave the great master. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಥಂಡರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ ದ ಏರ್. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಫೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ ವರ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಂಡರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow, plaintive notes. ಹಂಗೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ರಾಗಗಳನ್ನು, ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿ. The first twinkling
once, but all the while of the plan, she had decided on the evening before remain wildly in her mind. ತಾನು ಏನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವೈಲ್ಡ್ಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್. ಅವಳ ಮೈಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಲವರು ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. She heard Ananta's voice in every beat of the tabla. ಅಲ್ಲಿ ತಬಲವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. Every beat of the tabla, the Ananta's voice in there. Ananta's voice is there. ಅನಂತನ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತಬಲದ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The concert came to an end and the audience gave the artists a thundering standing ovation. Function ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತು, ಕನ್ಸರ್ಟ್ came an end. The audience are standing ovation. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದಿಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. A large moustached man made a long boring speech. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಲಾಂಗ್ ಮೋಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ದಡೂತಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಭಾಳ ಕರ್ಕಶವಾದಂಥ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then followed the presentation of buckets. So many people have given their buckets to the Pandit Ravi Shankar and Utsav Alaraka. Then more applause and then the curtain came down. ಎಲ್ಲರೂ applause ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು and the curtain came down. ಕರ್ಟನ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. The people began to move towards the exit. Exit means way of the door. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Now was the time Smita wriggled her way through the crowds towards the stage. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಮಿತಾ moved towards the stage. She went up the steps that led to the wings, her heart beating loudly. She went up the steps. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Her heart beating loudly. In the wings, a small crowd had gathered to talk about the evening concert. Ravi Shankar and Utsav was talking about evening concert. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. To help carry buckets and teacups and instruments. ಬಕೆಗಳು ಸಹ ಆಯಿತು, ಟೀಕಪ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? They talk there. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizards of music. All great wizards of music. Wizards means a person who is especially good at some art or achievement. ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಅವರೇ ಯಾರು? ಉತ್ಸಾಹ ಆಲ ರಾಕ.
ಆರ್ ನೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಣಕಾಲು. ಅವರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೊಣಕಾಲು ಏನಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹರ್ ಟಂಗ್ ಡ್ರೈ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ಟಂಗ್ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಗಂಟು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಮ್. ಆದರೂ ಸ್ಮಿತಾ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಮ್, ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್, ಓ ಸರ್, ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓ ಸರ್ ಶಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಈ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಮ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಔಟ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ಲೇ ಸಿಕ್ at home. She told her story about brother Anand. ಅನಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And how he longed to hear him and the ustad. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. Little girl said, the Mustang's man who had made the long speech, Pandit is a busy man. The tall man says to Smita, Pandit is a busy man. They did not come to your request. You must not bother him with such requests. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಾದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆರ್ ವರಿ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಇಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೈಟ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಾಲ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಟರ್ನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್. ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ shall we do? ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, ವಾಟ್ shall we do? ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, the Ravishankar Pandit says. The Utsad moved the wad of pan from one sheet to another. ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ, ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶೀಟ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. Tomorrow morning we performed for the boy. Yes, he said. ನಾಳೆನೇ ಆ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಟನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ. ಎಸ್, ಪಂಡಿತ್ಜಿ ರಿಪ್ಲೈ, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಆಗ ಪಂಡಿತ್ಜಿನೂ ಸಹ ರಿಪ್ಲೈ, ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. It was a very excited Smita who came home late that night. Smita was very excited. They were come to our house. She was very happy. Anant was awake, breathing the oxygen from the cylinder. Anant ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೇಕ್. Anant was awake and waiting his
sister. Yes. Did you hear him? He whispered. Ananta said. Did you hear him? ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ದ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ whispered. I did, she replied. Yes, I did. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, and I spoke to him, ಹೇಳ್ತಾಳೆ, and he will come tomorrow morning with the tabla utsav and they will play for you. Smita told her brother, tomorrow morning they will come to our house and they will play for you. ನಿನಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ, Aunt Sushila's neighbors saw the two men getting out of the taxi which pulled up outside their block. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುಶೀಲಾಸ್ ಆಂಟಿನ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್. It's not possible, they said. The neighbors were very curious and excited. Him, what? The famous Mastros is coming. The Sushila's house or appointment. This is not possible. This is not possible. Pandit Ravishankar and Utsad Alaraka went up the wooden staircase. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸುಶೀಲಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್, ಮನೆಯ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವುಡನ್ ಸ್ಟೇರ್ಕೇಸ್ and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮನೆಯ ಡೋರನ್ನು ನಾಕ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೋರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತೆಗೆಸ್ತಾರೆ. They went in. ಅವರಿಬ್ಬರು went in. ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. Sat down on the divan by the window and played for the ball. ದಿವಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ದ ಬಾಲ್. Surroundings him with great and beautiful happinesses as life went out of him. ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಾಯ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. This is the last chance to hear the music. Gently, very gently. ಇಡೀ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It is very gently. Okay? Yes. The lesson is completed. We come to the questions. See, first question, what was the daring thought that came to Smita? ಏನು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಏನಂದರೆ, ಶಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ to come home to play sitara for Anand. ಒಬ್ಬ ವಿಜಾರ್ಡನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡವರು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟು
to play for Sitara for Anant. ಅನಂತನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಸರ್ಡನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಡೇರಿಂಗ್ ಥಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್? ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು? ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ that she felt as if the gates of enchantment and wonder opening. ಗೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಂಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಂಡರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎವರಿ ಬೀಟ್ ಆಫ್ ಕಬಲ she remembered her Ananta's voice. Ananta's voice. Next, third question, the neighbors could not believe the eyes. Why do you think they felt like this? Neighbors ಗೆ ಇದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ? The neighbors could not believe their eyes. ಯಾಕಂದ್ರೆ when they saw music maestros get down from the taxi in front of their blocks. Getting down their taxi in front of the blocks. Because they never expected such famous people to heed to the request of the small girl to fulfill her brother's wish. ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಬ್ರದರ್ನ ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಂಥ ವಿಶನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇ ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದ ನೈಬರ್ಸ್ could not believe their eyes. Okay? Yes. Two extracts is there. First one, we must not miss the chance. We mustn't miss the chance. ಈ ಚಾನ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. Yes. Who said this? Smita said this, or the Anant said this? Okay? Yes. It is Anant said this. Particularly Anant said this. To whom it was said? To Smita. Anant said this to Smita. What was the chance? To see and hear the Pandit Ravishankar's concert. Pandit Ravishankar's concert. Okay? Second one. Enjoy yourself. Lucky you. Enjoy yourself. You are lucky person. Who said this? Anant said this. To whom it was said? To Smita. Anant said this to Smita. Why is she lucky? She go to concert and hear and see the Ravishankar Guruji's. Okay? Can you understand this lesson? Yes. Thank you.